הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. Shabbat Shalom, everyone, and welcome to Congregation Shaarey Zedek. We have people in the pews today. Jerome is here. Who's that? Is Rosalie there? Sorry? Valerie is there. What are the masks? I can't see who they are. Valerie is here. Who is there? This is easier. See, in the internet it's easier because I can see names. I can see names. If the problem is sometimes not everybody put the real names there. Sometimes they put this like letters. But let's see who is here. Priscilla Kerr is here. Shabbat Shalom and welcome. Enrique Bird is here. Shabbat Shalom. Alice and Bill Weisman. Brenda Green Grossman. Sandy Polanski. And Marvin is here. Hi, Marvin. Audiovisual director, ladies and gentlemen. It's already creating magic for all of you. Terry is here from Toronto. Michelle Singer. Maggie H. is here. Susan Harrison. David Wilder. Eugene Gusakowski. Roberto Franco. Stefan Bilinski. Shabbat Shalom and welcome. Randy Lodinger. Israel and Lori Bin Nun are here. Welcome, everyone. Welcome, welcome, welcome. And we're about to start with the Kabbalat Shabbat service, but before that, remember, we have the tradition to recite Mourner's Kaddish. Mourner's Kaddish. Before we can start with the Kabbalat Shabbat, this corresponds to the Mincha service, so I'm going to be reciting Mourner's Kaddish for everybody with a yortzeit on this 22nd day of Adar Sheini in the year 5788. Before that, this past week we honor the memory and mourn the passing of Elizabeth Kohn, Ruth Bar Abraham Vesara, Martin Korn, Shaul Meir Ben Koppel Dov Vezina, also for the victims of the recent terror attack in Beersheba in Israel, Doris Yabas, Laura Itzhak, Rabbi Moshe Kravitsky, and Menachem Yecheskel, all of blessed memory. Around the 22nd day of Adar Sheini in the year 5782, we observe the following yortzeit: Shaul Al-Basan from One More Candle, Bert Gilman, Baruch Ben Moshe Devora, and Eli Harris Hamburg, Eliyahu Hirsch, Ben Israel U Devora, all of blessed memory. Please join me now in the recitation of the words of comfort, the words of the Mourner's Kaddish. You're going to need the Siddur. We're using Siddur Hadash. Tonight, page 124. Itgadar ve'itgadash Shemei Rabah. Belmadi v'rachitutei ve'yamlich malchutei. V'chayechon u'v'yomechon u'v'chaye dechol Beit Israel. Bakalau izman kari v'imru. Amen.
יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עולמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקודשה, בריחו, לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, תמידם בעלמה וימרו, אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה, וחיים עלינו, ועל כל ישראל וימרו, אמן. עושה שלום עם רומיו, ויעשה שלום עלינו, ועל כל ישראל וימרו, amen. You may be seated. Welcome, Andrea. Shabbat Shalom to you and your family. Let's begin with the order of the service. Page 22 of the Siddur Chadash. This one. If you don't have it, remember, szwinnipeg.ca /book. szwinnipeg.ca /book. You can download the PDF from there so we can all sing along and celebrate Shabbat together. Page 22, Lechu Neranena. Lechu Neranena, Lechu Neranena, Lechu Neranena, Ladonai. Lechu Neranena, Lechu Neranena, Lechu Neranena, Ladonai. Naria, Naria, Letzuri Shenu, Nekadma Fana Vetoda. Naria, Naria, Letzuri Shenu, Bizmirot Naria Lo. Lechu Neranena, Lechu Neranena, Lechu Neranena, Ladonai. Lechu Neranena, Lechu Neranena, Lechu Neranena, Ladonai. 24. Shiru Ladonai, Shiru Shir Chadash, Shiru Ladonai, Kol Haaretz. Shiru Ladonai, Shiru Shir Chadash, Shiru Ladonai, Kol Haaretz. Shiru Ladonai, Barechu Shemo. Pasru miyom leyom Yeshuato. Shiru l'Adonai barechu shemo. Pasru miyom leyom Yeshuato. Still on page 24, Ismechu Hashamayim. Ismechu Hashamayim. Ismechu Hashamayim. Ismechu Hashamayim. V'tagel haaretz. Ismechu Hashamayim. Ismechu Hashamayim. Ismechu Hashamayim. V'tagel haaretz. Iramayam, 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 Omloah. Iramayam, 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 Omelo. Let's continue now on page 28, middle of the page. We have Zambru Ladonai Vechinor. This is part of Psalm 98. Zambru Ladonai Vechinor, Vechinor Vekol Zimera, Bachatzotzrot Vekol Shofar, Hariu Lifnei Hamelech Adonai. Idam Hayam Umloho, Tebel Veyoshvei Ba, Ne'aharot Imcha Uchav Yachad, Harim Yidanenu, Lifnei Adonai Kipah, Lishpot Haaretz. ישפוט תבל וצדק, ועמים במישרים. ידם הים ומלואו, תבל ויושבי בה,
נהרות עמך וכף יחד הרים ידעננו. And I would like to invite everyone to turn to page 34 as we rise for Mizmor LeDavid. Mizmor LeDavid, avu l'Adonai b'nei Elim, avu l'Adonai kavod va'oz, avu l'Adonai kavod shemo, ishtachavu l'Adonai ve'adrat kodesh, kol Adonai al ha'mayim el hakavod, irim Adonai al mayim, al mayim, al mayim rabim, al mayim, al mayim, al mayim rabim. Kol Adonai b'koach, kol Adonai be'adar, kol Adonai shover arazim, v'shaver Adonai et arzei Alvanon, v'yarkidem כמו עגל לבנון וסידיון כמו בן רמים כמו בן רמים. כל אדוני חוצב לבוטש, כל אדוני יחיל מדבר, יחיל אדוני מדבר קדש, כל אדוני יחולל לעלות, ויחשוף יערות ובהיכלו, כולו מרכבות, כולו מרכבות, כולו מרכבות. אדוני למבול ישב, וישב אדוני מלך לעולם. אדוני יעוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. את עמו, את עמו, את עמו ושלום. And you may be seated. Let's continue now with the Lecha Dodi. I don't have a new one for today. That's why I didn't even put it in the titles. I tried to find a new one, but I couldn't find a good new one. And I won't bring you one that I don't like. So what I'm going to do tonight is to sing one of the very first Lecha Dodi of our cycle, because I don't know if you noticed, what we started to do recently is to post the Lecha Dodi as a standalone song on Monday morning, so you can replay it. And we started to do that half of the cycle. So all the Lecha Dodis that I sang at the beginning, we never had a chance to do it, and they are gone from YouTube. So I'm going to bring back some of the Lecha Dodis that I did at the beginning, so we can take it out of the service and put it as a standalone video, probably Monday or Tuesday morning. Lecha Dodi didn't announce the page. Page 38. You got it, Jerome? Your book is closed. Valerie, all good? Great. I'm going to do today the Baruch Levin. Rabbi Baruch Levin wrote this one. Shamor וזכור ודיבור אחד, השמיענו אל המיוחד,
אדוני אחד ושמו אחד, לשם ולתפארת ולתהילה, לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה, לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לקראת שבת לכו ונלכה, כי מקור הברכה, מראש מקדם נסוכה, סוף מעשה ומחשבה תחילה, לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה, לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. מקדש מלך עיר מלוכה, קומי צאי מתוך אפיך, רב לך שבט במקבך, והוא יחמול עלייך חמלה, לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה, לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. התנערי מעפר קומי, לבשי בגדי תפארתך עמי, על יד בן ישי בית הלחמי, קרבה אל נפשי גאלה, לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה, לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. התעוררי, התעוררי, כי באורך קומי אורי, אורי אורי שיר דברי, כבוד אדוני עלייך נגלה, לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה, לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לא תבושי ולא תקלמי, מדש תוכחי ומתהמי, בך יחסו עניי ימי, ונבנית העיר אל תלה, לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה, לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. והיו למשיסה שוסייך, ורחקו כל מבלייך, יסיס עלייך אלוהיך, כמסוס חתן על כלה, לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה, לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. ימין ושמאל תפרוצי, בית אדוני תריצי, על יד איש בן פרצי, ונשמחה ונגילה, לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה, לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. Please rise. בואי בשלום עטרת בעלה, גם בשמחה ובצהלה, תוך אמוני עם סגולה. בואי חלה, בואי חלה, לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה, לך דודי
לקראת קלה בני שבת קבלה. And you may be seated. Let's say we'll sit here. Did I say hello to Judith Tellerman? Rosalie Lazar is here. Shabbat Shalom. Carolyn Lewis Smith from Tampa, Florida. Carol Gutkin. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom to all of you. So let's continue now. Mizmor Shel Yom HaShabbat, page 42. מזמור השיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, לזמר לשמך עליון, להגיד בבוקר חסדך, ואמונתך בלילות, עשור ועלנה ולעלי היגיון וכינור. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, לזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. Beverly Satzer, Shabbat Shalom. That was something to hear. Okay. What do you mean? That was something to hear. Explain yourself, Beverly. I want to know. I want to know. Jerome Fomin says, Shabbat Shalom, Beverly. Either you did it from your seat or somebody hacked your account. He said he did it from his seat. Very good. That means that our Wi-Fi is working. Let's continue now. Bottom of the page. Tzadik Katamar. Shabbat Shalom, Judy. Tzadik Katamar Ifrach Ke'eretz Balbanon Iskeh Shetulim Bebeit Adonai Bechatzrot Eloheinu Yafrichu Od Yenuvum Vesevav Deshenim Verananim Iu Leagit Ki Yashar Adonai Tzori Velo Hablata Bo. Page 44, Adonai Malach. Adonai Malach Geut Lavesh Lavesh Adonai Yozita Azar Aftikum Tevel Baltimot Aftikum Tevel Baltimot Nachon Ki Zaka Meaz Me'olam Ata נעשהו נהרות אדוני, נעשהו נהרות כל העם יישאו, נהרות דוח ים, מקולות מים רבים, אדירים משברי ים, אדיר במרום
Adonai, Adir Bamarom, Adonai. Edotecha nemnu meot, Leveitecha nava kodesh, Adonai leorech yamim, Adonai leorech yamim, mikolot maim rabim, adirim mishbereyam, adir bamarom, Adonai, adir bamarom, Adonai. Shabbat Shalom, Nicole, Vladika. Welcome to the service. We're going to continue now on page 50 with Baruch. I see lots of new names today. So if you haven't done so, please subscribe to our channel. You know, you have to hit the subscribe button if you are in YouTube, and then if you hit the bell, you will be notified every time we go live or every time we upload something to our channels. We go live twice a day, every day of the week, and we upload very cool stuff, Torah classes, commentaries, songs. So it's a good idea always to get subscribed to our channel. And if you haven't done so, smash that like button. You know that I learned that more people liking the video, then YouTube actually starts sharing it to other people. And they also count the comments on the chat and thing. It's called the YouTube algorithm. It's fascinating and scary stuff. But there is something that you don't really have to understand, and you have to know that that's the way it works. The more likes and comments, the more they will share it with all the people. So page 50 now, we are going to start with the Mariv service, which is the evening service. The first, we begin with the Baruch, the call to prayer. Hi, Holly. Shabbat Shalom. Yara da 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 yara da 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 yara da 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 yara da 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 yara da 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 yara da 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 yai da 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 Barechu et Adonai amevorach. Baruch Adonai mevorach leolam va'ed. Yara da 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 yara da 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 yara da 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 yara da 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 yara da 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 yara da 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 yara da da da. You may be seated. ומעביר יום ומביא לילה ומבדיל בין יום ולילה אדוני צבאות שמו אל חי וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד ברוך אתה אדוני ברוך הוא ברוך שמו המעריב הרבים Yara da 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 yara da 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 yara da 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 yara da 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 yara da 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 yara da 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 yai da da da. Page 52. כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נגע יומם ולילה ועבדך אל תסיר ממנו לעולמים ברוך אתה אדוני ברוך הוא ברוך שמו אוהב עמו ישראל שמע ישראל אדוני אלוהינו
Adonai Echad. Please continue silently. Page 54. Please continue silently with the recitation of the Shema Israel, Hebrew or English. Adonai Elohim Emet. And we are going to continue now with Mi Chamocha. Mi Chamocha, bottom of page 60. Yara die 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 yara die 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 yara die 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 yara die 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 yara die 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 yara die 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 yada die yadai Mi Chamocha ba'elim Adonai Mi Chamocha nedar b'kodesh Nora teilot osefele Malchut harau panecha Bokeh hayam livnei Moshe Malchut harau panecha Bokeh hayam livnei Moshe. Together. Yara da 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 yara da 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 yara da 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 yara da 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 yara da 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 yara da 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 ya da 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 Zali Hanu ve'amero Adonai Leolam, leolam vaed. Yara da 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 da, yara da da da. Come on, with me. La da 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 da, yara da da da. Yara da 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 da, yara da da da. Ya da da, ya da. ונאמר כפר אדוני את יעקב וגיהלום יד חזק ממנו ברוך אתה אדוני ברוך הוא ברוך שמו ירה די 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 ירה די 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 ירה די 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 ירה די 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 ירה די 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 ירה די 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 גאי ישראל אמן אמן Amen. Page 62. Ashkevein Shalom. Shabbat Shalom, Maria Lee. Welcome.
ופרוס עלינו סוכת שלומך, ופרוס עלינו סוכת שלומך, ברוך אתה אדוני הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים, אמן. ופרוס עלינו סוכת שלומך, ופרוס עלינו סוכת שלומך, ברוך אתה אדוני הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים ועל ירושלים ועל ירושלים, amen. Please rise as we continue now on page 64 with Veshamru. ושמרו בני ישראל את השבת לעשות, את השבת לדורותם ברית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת לעשות, את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, אותי לעולם. ושמרו בני ישראל את השבת לעשות, את השבת לדורותם ברית עולם. כי ששת ימים עשה אדוני, עשה אדוני את השמיים ואת הארץ. ושמרו בני ישראל את השבת לעשות, את השבת לדורותם ברית עולם. וביום השביעי שבת וינפש, שבת וינפש, שבת וינפש. ושמרו בני ישראל את השבת לעשות, את השבת לדורותם ברית עולם. חצי קדיש, page 66. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברה חירותה וימלך מלכותה, וחייכון וביומכון וחיי דכל בית ישראל, בקרוב ובזמן קריב ואמרו אמן. יש מרבה מבורך אללה מולל מעל מאיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקודשא בריחו לעילא מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דאמירם ועלמא, ואימרו 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 ואימרו, אמן.
Please remain standing now for the Amidah, for this Shabbat. It goes all the way from page 68 or 69, depends on the opening page that you prefer. 68 is the traditional beginning, 69 is the version containing the name of the matriarchs. So 68 or 69, and it goes all the way until page 76. Remember, you can pray Hebrew, English, or your own words of prayer. After the Amidah, I will be chanting the prayer for healing. So if you have any names to add to the list, please start typing them in the chat. Now, let's continue the next few minutes praying silently. We pray Shaarey, Leah Badadel, Colin Rich, Chaim Osher Ben Chaim Malka, Daniel Yaakov Ben Avrum, Adrian McDonald's, Leah Bat Rachel, Devorah Gittel Bat Leah, Benjamin Pinchus Ben Devorah Gittel, Nachum Lei Ben Leah, Carmel Bat Iris, Georgina Tassara, Eliukim Pesach Ben Esther Pessi, Sharon Bat Golda, Chayazava Bat Leah, Kyler Lewis, Beila Ora Bat Risa Reitza, Anya Malka, Jen Ludik, Tzipora Gittel Bat Chaya Leah, Rochelle Bat Sonia, Alfie Glass, Beryl Ben Devora, Esther Beila Bat Zara, Rolian Chiti Mendoza, Iris Bat Yafa, Patricia Bat Olga, Liz Bat Olga, April Bat Pamela, Barbara Bat Patricia, Joseph Ben Luis, Eitan Tzvi Ben Leah Miriam, Tamara Bat Scheindel, Chazan Shefer Ben Miriam,
Alana bat Tova, Isabella bat Sarah, Moshe Aaron Melea, Bracha bat Shendel, Olivia Norman, Sarah Leah bat Miriam, Irving Karp, Rabbi Isa Oppenheimer, Erachmiel ben Malka, Eliezer ben Oro, Corinne bat Emily. Let's see in the chat. Miriam Goldberg, Neil Roy, Connie Masick, Herbert Singer, Malka bat Yakova, Isabella bat Sarah, Hannah bat Chaya Edel, Yaakov ben Ephraim, Leslie's List, Irina Bilinsky, Reni bat Leah, Beryl bat Kyla. Avinu Malkeinu, Shlach Refuah Shlema, Refuat HaNefesh, Refuat HaGuf, Lechole Yamecha. Avinu Malkeinu, Shlach Refuah Shlema, Refuat HaNefesh, Refuat HaGuf, Lechole Yamecha. Elna Ayrefana, Elna Refana la, Shelach Refuah Shlema, Lechule Yamecha. Elna Ayrefana, Elna Refana la, Shelach Refuah Shlema, Refuah Shlema, Lechole Yamecha. Esther bat Miriam, Dober ben Esther, Jaden James Stills ben Sarah, William Joseph Stills ben Sarah. Amen. Let's continue now with Vayechulu Hashemayim, page 80. La 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 Vayechulu Hashemayim ve'aretz v'chol tzevam, ויכל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישפוט ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. I lie lie la la lie lie la 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 lie la 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 lie la 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 lie la 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 lie I lie lie la la lie lie la 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 lie Baruch Adonai Eloheinu ve'Elohei Avoteinu Elohei Avraham Elohei Yitzchak ve'Elohei Yaakov
והנורא, על עליון קונה שמיים, פארט, everybody, la 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 la. Come on! Let's continue now with Magen Avot, middle of the same page. Magen Avot midbaro מחיי מתים מאמרו האל הקדוש שאין כמוהו המניח לעמו ביום שפט קודשו כי פעם רצה להניח להם כי פעם רצה להניח להם לפניו נבות וידע ופחד ונודה לשמו בכל יום תמיד מן הברכות אל ההודעות אדון השלום מקדש השבת ומברך שביעי ומניח בקדושה לעמד ושני יונג זכר למעשה וראשית. אלוהינו ואבותינו. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Page 86, the Kaddish Shalom. יתגדל ותקדש שם רבה מעלמא דברי חירותי וימליך מלכותי בחיי כל יום יקונו בחסד קבלת ישראל בגלה בזמן קריב וימרו יש מרבה מבורך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ותרום ותרום ותנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמדי קודשה בריחו לעילה מקרבך ושידתה תושבך ונקמתה תמידי מעלמא ויאמרו אמן תתגבל צלותנו ונכל ישראל קודם ובונדים בשמיה ויאמרו אמן יש למה רבה משמיה וחיים עלינו על כל ישראל ויאמרו אמן עושה שלום ממרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. And I would like to invite everyone to rise now. Please rise for Kiddush, page 90. You have wine, take it now. Can I have mine? Page 90. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri agafen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher הקדישנו במצוותיו ורצבנו ושבת קודשו ואהבה וברצון הנחילנו זיכרון למעשה וראשית כי הוא יום תחילה למקרא קודש זכר ליציאת מצרים קיוונו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים ושבת קודשך ואהבה וברצון הנחלתנו ברוך אתה אדוני מקדש השבת
L'chaim. And before we continue with Aleinu, it's time to pray for peace, especially for the people of Ukraine. A prayer for the people of Ukraine. Sovereign of the universe, who hears our prayers, we stand before you in solidarity with all who are enduring the darkness of human conflict in Ukraine. May you protect all innocent men, women, and children at this moment of great peril for them, their country, for Europe and the world. Bring fortitude to the vulnerable, resilience to the insecure, and strength to those who live in fear. Incline their hearts of national leaders towards peace and reconciliation, and bless them with the wisdom, vision, and perseverance needed to end this war and restore peace to the region. Almighty God, strengthen the hands of those who pursue peace, not war. Bring harmony where there is hostility, relief where there is pain, and hope where there is despair. May He who makes peace in high places make peace for all on earth. Ken Yehi Ratzon, may this be your will. Let us all say, Amen. I would like to invite everyone to rise now as we continue with Aleinu, page 118. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי ארצות, ולא שמנו כמשפחות אדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל עמונם, ואנחנו קוראים משתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ, ומושב יקרו בשמיים ממעל, ושכינתו זו וגובהי מרומים, הוא אלוהינו אין עוד, אמת מלכנו ופזולתו, ככתוב בתורתו, ידעת היום והשבות אל לבביך, כי אדוני הוא האלוהים, בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת אין עוד. ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד, ושמו אחד. Please remain standing for the mourners' Kaddish. This past week, we honor the memory and mourn the passing of Elizabeth Cohn, Ruth Bat Abraham Vesara, Martin Korn, Shaul Meir Ben Koppel, Dov Vetzina, and the victims of the recent terror attack in Beersheba, Doris Yabas, Laura Itzhak, Rabbi Moshe Kravitsky, Menachem Yecheskel, all of blessed memory. And on the 23rd day of Adar Sheini, on the year 5782, we observed the following Yortzeit: Regina Albenda from One More Candle, Max Corin, Mordechai Ben Yitzhak Pearl, Aaron Harry Radson, Aaron Ben Yaakov, Jeffrey Rosemond, Chaim Yaakov Ben Moshe David, Rachel Schulman, Rochel Bat Avraham Miriam, Ruth Shell, Rochel Bat Feivel Udel, Coleman Stanilov Kalman Ben Mordechai,
and Manuel Thompson, all of blessed memory. Please join me now. The recitation of the words of comfort, the words of the mourner's Kaddish, page 124. Gadal veit kadash mei Rabah. Bilmad v'rachidutei v'yamlich malchutei v'chayechon v'yomechon v'chaye dechol Beit Israel ba'gala u'zman kariv imru amen. Yehesh mei Rabah mevorach le'elam u'le'lmei olmaya yitbarach v'yishtavach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yitadar v'yitale v'yithalal shemei dekudesha berichu le'eila min kol virchata v'shirata tushvechata v'nechemata Miram Yelmavi Meru Amen. Yehesh Lama Rabba Min Shemaya. V'chaim Aleinu V'al Kol Israel V'meru Amen. Ose Shalom Imromha V'yase Shalom Aleinu V'al Kol Israel V'imru. Amen. And you may be seated. Thank you everyone for coming out and tuning in. Jerome, Valerie, great to see you in person. And all of you online. Thank you for being here. It's great to have you, and thank you for letting us into your home this Shabbat. Thank you to Marvin Polanski, our visual director, for all your help in today's service. And tomorrow morning, 10 a.m., we have a bat mitzvah, Avi Zentner. It's the last bat mitzvah of the kind of season. We have a little bit of a break because of Pesach. So that means that next Shabbat, not tomorrow, but the week after, Saturday morning, you can come in person if you want. We'll be open. Remember to check all the COVID protocols on our website. Lots of details, so check it out there if you plan to be in person next Shabbat. Announcements. The Zedek Todah Rabah capital campaign to renovate and upgrade the synagogue building is underway. Please visit it's szfuture.ca for artist rendering, frequently asked questions, and more. Very good. Now, it's back. Do you know what is back? Nope. Well, yeah, but something else. Do you know what is back? The congregational in-person Pesach Seder. The congregational in-person Pesach is going to be the second Seder this year. Shaarey Zedek is going to host the second Seder. That is April 16. Okay, it's going to be amazing. It's going to be led by Cantor Leslie on vocals, and I will be playing the piano and making comments in between the readings of the Haftorah. It's going to be very interactive, amazing. If you cannot make it in person, it's going to be streamed. Remember, we are experimenting with this kind of, we call it the hybrid model, right? So the people here, people at home, let's say we can all feel that we are together, just like we did today. We have people in the pews, people on the chat. It's great. It's great. Okay, so that's the second night of Pesach, the 16th. But what happened on the first night of Pesach? It's the best. Listen to this. It's going to be a family-friendly pajama Seder. It's going to be, the first one is virtual only. I'm going to stream my family Seder. We are all be wearing matching matzah pajamas. So it's going to be the most relaxed Seder in the galaxy. I promise you that. Very family friendly. Okay, so you can get comfy at home in your pajamas and watch first the Kabbalat Shabbat, followed by the first Seder, live streaming online, no registration, it's the same. Facebook, YouTube, and website, you can follow there. But we are going to be using Shaarey Zedek Haggadah that we are going to distribute for free in the coming days. So stay tuned for that. We received a donation from Vicar Nissan, which is amazing. They say because it's the month of Nisan. It's the month of Nisan, right? Pesach. So they are sponsoring the Haggadah. Nissan, the vehicles. Vicar Nissan is sponsoring the Haggadah because they feel it's a month of Nisan. So they wanted to help us. So we can distribute free Haggadot for everybody. And also, if you have your own Seder, you don't want to tune in, no hard feeling. You can do that. You can have your own Seder, and you can actually
you may want to consider pre-ordering Pesach takeout from our catering department, so you don't have to cook at home. We want to make it for you very easy. Only thing is the deadline is the end of March. So if you're having Pesach at home, you don't want to cook, give us a call and you can order from our kitchen. Now, amazing programs. We have one program called Israeli Medical Inventions and Discoveries. And this is a series with guest speaker Dr. Jerry Cates from Edmonton. And it's going to be held on Wednesdays, starting April 6th in the evenings on Zoom. This is an initiative of Congregation Etz Chaim and Shaarey Zedek together. It's free, totally free, but you have to register because on Zoom you need a link. And also we have the Interfaith Model Passover Seder, again with me and Cantor Leslie on the evening of April 6th. This is interactive, meaningful community event as initiative of B'nai B'rith and Congregation Shaarey Zedek. We've been doing it for many, many years. It's very good. It's very good. And the cool thing of this is you can come with your non-Jewish friends so they can be exposed to how a Seder is, what we celebrate in Pesach. Lots of explanation, and it's a very good introduction to the observance of Pesach. So you can come and enjoy it. You have to contact B'nai B'rith to register. And we have the Hebrew reading for the Haggadah with Dr. Rina Sekter-Elbaz, and that will be held over the lunch hour on April 12th on Zoom. It's free, again, but you need to register to get the link. Again, the deadline soon, Pesach takeout, end of the month. And you still have a little bit of time to register for the Melton course, Exploring a Forgotten World, a social history of medieval Jewry as revealed in the Cairo Geniza, with instructor Patty Cohen. It's a 10-session series on Zoom, okay? And it will be held weekly starting April 4th in the evening. Registration is required, and I believe there is a fee for this. But you have to contact Dr. Rina Sekter-Elbaz if you need more information, or you could you can try, I believe, one class for free before deciding a commitment of taking the 10 weeks here. But it's an amazing thing. It's fascinating. Again, Todah Rabah with me every Thursday at noon. Kabbalat Shabbat. Next week is with Leslie Emery on guitar, because she's actually took the commitment to come the first Friday of every month. What else we have? Services, the times you can check it out. Shaarey Zedek Sisterhood Judaica Gift Shop is now open on Sundays from 10 a.m. to 1 p.m. Help Willow Place Women's Shelter by bringing the shul toiletries, household supplies, craft and writing supplies, and other items for women and children. Clothing is not being accepted at this time, but all the other things we are. Okay, again, visit our website or Facebook page for more details. Wow, lots of you stay online. Great to hear. So Shabbat Shalom, everyone. Let's finish together singing Shalom Aleichem, page 16 of the Siddur. Shalom Aleichem, Malachei Yasharet, Malachei Elyon. Melech Malachei HaMelachim Kadosh Baruch Hu Moachem LeShalom Malachei HaShalom Malachei Elyon Melech Malachei HaMelachim Kadosh Baruch Hu Baruch Hu Nile Shalom Malachei Shalom Malachei Elyon Mi Melech Malachei Melachim Kadosh Baruch Hu Tzedkem LeShalom Malachei Shalom Malachei Elyon Mi Melech
מלאכי המלאכים, הקדוש ברוך הוא. Shabbat Shalom, everyone. Thank you for tuning in. Thank you for coming out. Stay safe. Hope to see you soon. Bye, everyone.